దాన్ని కూడా వాడచ్చు. The candidate must be very particular about every entry in nomination form. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లాస్ట్ టైం మనం ఏం చూసామంటే కొన్ని కేసులో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల సంతకం మర్చిపోయారు, లేకపోతే కొన్ని బై మిస్టేక్ సంథింగ్ దే డిడ్ అండ్ దాట్ క్రియేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దెమ్. అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా నామినేషన్ ఫామ్ని అట్లాగే ఎఫిడవిట్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఫిలప్ చేయాలి. నేను క్యాండిడేట్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరికీ కోరుతున్నాను. వాళ్ళు లాస్ట్ డేకి ఆర్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఎనీ డే they should ensure that they are inside the hall before 3 p.m. along with all the papers. Malli they cannot go outside and come back inside. So therefore they should come before 3 o'clock with all the papers. Nomination paper has to be given to the returning officer or konni case lo some because of some important కారణాల వల్ల ఏఆర్ఓని మ్యాండేట్ చేసి పెడితే వేరే విషయం, కానీ అదర్వైజ్ ఆల్ కేసెస్లో ఆ రోజుకి ఇవ్వాలి. ఫామ్ 1లో ఏ ప్లేస్ పెట్టారు ఆ ప్లేస్లోనే ఇవ్వాలి, వేరే ప్లేస్లో ఆర్ఓకి ఇవ్వడానికి కూడా వీల్లేదు. ద నామినేషన్ ఫామ్ క్యాన్ బి గివన్ బై క్యాండిడేట్ ఆర్ హిజ్ ఆర్ హర్ ప్రపోజర్ and by nobody else. Maximum of 4 nomination papers can be given. In case of recognized political parties, oka proposer chalu, vere cases lo 10 proposers kavali, and these 10 proposers or 1 proposer as the case may be has to be from the same constituency. Candidate, if he is not from the same constituency, then he has to also give a copy of at least the part in which his name occurs in different constituency. Of course, meeku telusu aa fees 25,000 untundi. In case of scheduled caste, scheduled tribe, there is a 50% reduction. Only maximum of 4 persons will be permitted inside the RO's chamber for filing of nomination. More people cannot be permitted. So nenu candidates political parties ki koredi entante please don't take more than so many people. Idi important. Authorized representative of political parties must submit ink signed ante original form A and form B in original directly to the returning officer and not through CO office. Mana దగ్గర చాలా మంది వచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు and they are assuming that we will be sending it to them. అట్లా కాదు, మాకు ఇవ్వాలి, అక్కడ కూడా ఒరిజినల్ ఇవ్వాలి. Before 3 p.m. up to the last date of nomination, that is on 25th of April. Then before that form A, form B ఇవ్వాలి. Now coming to some other requirements regarding the process of nomination. A candidate not set up by recognized national or state party is to make a choice. Ante election symbol gurinchi maatladutunna nenu. In order of preference of 3 symbols out of the specified list of symbols. అందులో నుంచి 3 in priority order ఇవ్వాలి. 3-4 నామినేషన్ ఫామ్స్ ఇవ్వచ్చు. అందుకనే ఫస్ట్ నామినేషన్ ఫామ్ దట్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ అందులో ఏ 3 ఇచ్చారు దాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ దో దట్ పర్టిక్యులర్ నామినేషన్ ఫామ్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ రిజెక్టెడ్ ఫర్ సమ్ అదర్ రీజన్. Oath must be taken by the candidate before the authorized authority. ఇది చేయకపోతే రిజెక్ట్ అవుతుంది. At least 5 additional photos
as posted in the nomination form needs to be submitted by the candidate. ఆ ఫోటోస్ గురించి నేను ఇంకా డీటెయిల్ కూడా చెప్తాను, కానీ ఫోటోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్యాలెట్ పేపర్లో ఫోటోస్ కూడా ఉంటాయి. అందుకనే కొంతమంది రకరకాల ఫొటోస్ ఇచ్చేసి, పాత ఫొటోస్ ఇచ్చేసి నా ఫోటో సరిగా రాలేదు, దూరం నుంచి ఉంది, చిన్నగా ఉంది, ఇట్లాంటి తర్వాత చెప్తారు. సో దేర్ ఈజ్ అ స్పెసిఫికేషన్ గివెన్ బై ద ఎలక్షన్ కమిషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫొటోస్. ప్లీజ్ adhere to that. Candidates having criminal cases against them shall publish a declaration about such cases in TV channels and newspapers on 3 occasions. Recognized political parties and RUPPs which set up candidates with criminal cases, either pending or convicted, must publish declaration on their websites, TV channels and newspapers at least on 3 different dates during the specified period. దీనికి అంత డీటెయిల్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. నేను వాళ్ళు కోరేది ఏంటంటే దాని ప్రకారం క్రిమినల్ యాంటీసిడెంట్స్ని పబ్లిష్ చేయాలి. అఫిడవిట్స్లోకి వస్తే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, అఫిడవిట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఫిలప్ చేయాలి. దాంట్లో ఏ కాలంని బ్లాంక్ వదలకూడదు. Each page should be signed. Each page should also be stamped by the notary or oath commissioner or magistrate before whom the affidavit is sworn. If the information asked in a column is nil or not applicable to the candidate, then he or she should write nil or not applicable in that column. Ante blank వదలకూడదు. If the relevant column of the affidavit is not duly filled up, the returning officer will give a notice to the candidate to submit a fresh affidavit complete in all respects. If a candidate fails to file fresh affidavit complete in all respect, even after reminder, the nomination paper will be liable to be rejected by the returning officer at the time of the scrutiny of the nomination. ఇది కొంత జాగ్రత్తగా చేయాలి. కొన్ని దీంట్లో లిటిగేషన్ వచ్చింది ఇంతకుముందు, అందుకనే నేను అందరినీ కోరేది అంటే కొంత జాగ్రత్తగా చేస్తే అట్లాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద ఫోటోగ్రాఫ్. The photograph should bear the signature of the candidate or election agent on the reverse side of the photograph. It should be a recent photograph. Recent photograph ante enti? Preceding 3 months the photograph undali. ఏం సైజ్కి ఉండాలి? స్టాంప్ సైజ్. స్టాంప్ సైజ్ అంటే 2 cm by 2.5 cm. 2 cm in breadth and 2.5 cm in height. In white or off-white background. With full face view directly facing the camera, neutral facial expression with eyes open. The photo may be in color or black and white as may be convenient for the candidate. Photograph should be in normal clothing. Photograph in uniform is not permitted. Caps or hats should be avoided. Dark glasses should also be avoided. సో ఇది ఫోటోగ్రాఫ్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్ని ఇంతకుముందు లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్లో మాది ఇట్లా రాలేదు అట్లా రాలేదు, కొంతమంది ఆ క్యాప్స్తో లేకపోతే యూనిఫామ్లో ఇట్లాంటి ఫోటోగ్రాఫ్ ఇచ్చారు. సో అది దట్ కెనాట్ బి డన్. నా కమింగ్ టు ద ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఆ అకౌంట్ అట్లీస్ట్ 1 day బిఫోర్ ద నామినేషన్ పేపర్స్ ఆర్ ఫైల్డ్ హ్యాస్ టు బి ఓపెన్డ్. The account number of this bank account shall be communicated by the candidate in writing to the returning officer at the time of filing his nomination. The bank account can be opened either in the name of candidate or in the joint name with his election agent. But it should not be opened in the joint name with any family member or any other person unless they are an election agent. బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యాన్ బి ఓపెన్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద స్టేట్. లాస్ట్ టైం కొంతమంది అడిగారు, నేను అక్కడ చేయాలా, హైదరాబాద్లో చేయవచ్చు కదా? ఎస్, చేయవచ్చు. స్టేట్లో ఎక్కడైనా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. ద ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆన్ నామినేషన్. దీని మీద హెల్ప్ చేయడానికి ఒక హెల్ప్ డెస్క్ లాగా క్యాండిడేట్స్ని గైడ్ చేయడానికి ఆ రోజుకు బయట పెట్టమని చెప్పాము. సో దట్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ ఎనీ క్యాండిడేట్ వాంట్స్ టు టేక్ దేర్ హెల్ప్, దే క్యాన్ టేక్ దట్ హెల్ప్.
We have also told the returning officers to keep sufficient copies of electoral rolls. However, as I told earlier, candidates who are not from the same constituency should bring their own details. There will be a marking of the boundary limit of the returning officer's office. So my request to all the candidates is please respect that boundary regarding that not more than 4 people going inside it. We have also requested the returning officer to have a waiting room adjacent to the candidate to the returning officer's chamber, so that can be used if necessary for waiting. Now coming to the numbers, ee roju 3 gantaki 48 nominations file ayinayi. ఈ 48 nominations pertains to 42 unique candidates. అంటే కొంతమంది 2-3 కూడా ఇచ్చారు. Of course, this is the first day. మనం ఇంకా we will be seeing more numbers coming in. Now coming to the other arrangements, this is as far as basically nomination is concerned. Coming to other arrangements, EVMs and VVPATs మా దగ్గర సఫిషియెంట్గా ఉన్నాయి. 57,048 ballot units, 44,569 control units, 48,134 VVPATs మనకు అవసరం పడతాయి, including the margins. We have more than that. This is for the parliament. Similarly, Secunderabad by-election की 464 BUs, 464 CUs and 464 VVPATs are required. We have more than further detail of allocation etc. will be done, randomization will be done. First level randomization basically for allotment of a particular segment of the EVMs has already been done. ఆ EVMs ఇప్పుడు పర్టికులర్ సెగ్మెంట్స్కి మూవ్ అవుతున్నాయి. అట్లాగే బ్యాటరీస్, సీల్స్, అడ్రస్ ట్యాగ్స్, పేపర్ రోల్స్ అవి అంతా సప్లై చేయడం జరిగింది. అవి అంతా రెడీగా ఉన్నాయి. Special executive magistrate powers have been given to sector officers, flying squads, static surveillance teams. Home Department నుంచి orders issue చేస్తున్నారు. Already most of the districts have been done. Some 1 or 2 districts still to be done. Election expenditure monitoring కోసం detailed guidelines ECI వారు ఇష్యూ చేశారు. State level లో nodal officers have been appointed for all the enforcement agencies. మన దగ్గర 19 enforcement agencies ఉన్నాయి, including the state and the center. 2 rounds of meeting have been conducted with them duly. అంటే లాస్ట్ టైం కూడా వాళ్ళు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఉన్నారు, అందుకనే దే నో బై అండ్ లార్జ్ ద డ్రిల్. యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయడం, రూట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, కింగ్ పిన్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, తర్వాత సీజర్స్ ఎట్సెట్రా అవి అంతా జరుగుతున్నాయి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. బేస్డ్ ఆన్ our experience in the assembly election, 51 assembly segments have been identified as expenditure sensitive segments. 204 interstate checkposts have been established all along the border of the state. 444 flying squads, 416 static surveillance teams, 278 video surveillance teams, 146 video viewing teams, and 119 accounting teams have been formed. ఈ రోజుకి 136.7 crores worth of seizure, including cash,
goods, everything, narcotics, everything has been seized. Force deployment loki vaste, we have been allotted 160 companies of central armed forces, armed police forces. అందులో 60 ఆల్రెడీ మన దగ్గర వచ్చేసినాయి, ఇంకా 100 రావాలి. In addition to that, about 20,000 police personnel we will be getting from other states, some of the neighboring states, etc., on bilateral arrangement basis. Inka oka 60,000 police and other uniformed staff have been are being requisitioned and deployed for maintenance of security. Polling personnel, sector officers, route officers, micro observers, flying squad, tarvata static surveillance teams lo, itlanti teams lo, tarvata trainers, nodal officers, prati jillalo 16 nodal officers పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత of course BLO supervisor వీళ్ళందరినీ కలిసి almost 2,94,000 people are going to be deployed for doing the election duty. We are doing web-based monitoring of postal ballot for persons deployed for election duty for the first time. దీనికి ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేసాము, దాంట్లో డేటా తీసుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు వరకు ఆ నంబర్స్ చెప్తాను. బట్ బేసికలీ ఎలక్షన్ డ్యూటీలో ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ దేర్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ మా దగ్గర డిఓస్ రిక్విజిషన్ చేశారు. అందుకనే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ జనరేట్ చేసి పంపించారు. ఆ డీటెయిల్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. వి రిక్వెస్టెడ్ ఆల్ దీస్ స్టాఫ్ టు గివ్ దేర్ ఎపిక్ నంబర్స్. వాళ్ళకి ఆల్సో వాళ్ళ ఎక్కడ ఓటర్గా నమోదయ్యి ఉన్నారు అక్కడ ఓటు వేస్తారా, లేకపోతే ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు, జనరల్గా పని చేస్తున్నారు, నాట్ ఎలక్షన్ డ్యూటీ, అక్కడ ఓటు వేస్తారు. ఇది వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇవ్వమని చెప్పాము. 15th was the last date for that. We still have some more people who have yet not given their epic numbers. So నేను మీ ద్వారా వాళ్ళకి కోరేది అంటే తప్పకుండా ఇమీడియట్గా వాళ్ళ ఎపిక్ నంబర్స్ ఇచ్చేస్తే we will be able to send the postal ballots to their concerned places for the voter facilitation centers. Coming to MC, state level and district level certification committees have been formed. Ipudu varaku 105 approval of political advertisements have been given. 105. Coming to the complaint redressal and complaint monitoring, multiple channels are there through which we are receiving complaints. 1950 is a toll-free call center. NGSP is a web-based complaint system. C-Vigil system, of course, is already operational now. In addition to this, we are also getting complaints through mails, WhatsApps and letters. So, ipudu varaku 877 C-Vigil complaints maaku vachayi. 230 complaints have come through the 1950 call center. దీని మీద ఎప్పుడు యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. కమింగ్ టు MCC, violations and FIRs filed thereon, 4099 FIRs have been filed till now on MCC violations under under IPC and also under Excise Acts. సువిధా కింద ఆన్లైన్ పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఫెసిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం కూడా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో దీన్ని వాడాము. ఇప్పుడు వరకు 3052 పర్మిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ త్రూ సువిధా యాప్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంకా 25-26 days ఆర్ స్టిల్ దేర్. తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ కౌంటింగ్ కోసం కూడా కొన్ని రావచ్చు. "17 general observers, 34 expenditure observers and 9 police observers are going to be deployed in the state.
General observers are going to come on 24th of this month. Expenditure observers are supposed to be reporting today. And police observers will also come on 24th of this month. Summer is a concern. ఎండా బాగుంది. ఇంకా 20-25 డేస్ తర్వాత ఏముంటుంది పరిస్థితి తెలియదు, కానీ వీ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ మే ఫర్దర్ ఇంటెన్సిఫై. సో దీనికి మిటిగేషన్ కోసం రకరకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్, గైడ్లైన్స్ ఈసీఐ నుంచి వచ్చాయి. వీ హ్యావ్ ఆల్సో టోల్డ్ ద కలెక్టర్స్ టు అండ్ ద డిఓస్ టు మేక్ దీస్ అరేంజ్మెంట్స్. Adequate shade, provision of chairs, of course for waiting and also to the extent possible in the queue madhyalo. Installation of cooling devices like fans, mist fans wherever possible. Adequate ventilation in the polling stations. Special assistance to be given to vulnerable electors like senior citizens and persons with disabilities. Provision of drinking water is an absolute must. Of course, toilets untai, assured minimum facilities anyway untai. We are also going to give a training to the polling station staff to include information on recognizing symptoms of heat-related illness and appropriate response procedures. వాళ్ళకి help చేసుకోవడానికి medical kits and medical paramedical staff will also be positioned at each polling location. Coming to the electoral roll, of course, it's a more or less a closed thing. 15th was the last date for Form 6, and we have already closed that on that date. Form 7s were closed on the date of announcement itself. That means on 16th of March, Form 7s were closed. As on today, 3,31,48,527 voters are there. This gives us a gender ratio of 1010, which has further improved from where we were during the assembly election, which were at that time we were exactly at 1000. So inka 10 perigindi. So we are further improving our gender ratio. That means more women are getting enrolled. Inka 1,178 pending Form 6 ఇంకా ఉన్నాయి. Form 8 కూడా షిఫ్టింగ్కి కొన్ని వచ్చాయి. ఇవి మేము we will be disposing them all off by 25th కదా, by 25th. So 25th is my last date for disposal of all the forms which we had received up to 15th. యంగ్ ఓటర్ కేటగిరీస్లో 18-19 వాళ్ళు 9,01,942 ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద నంబర్ దట్ వీ వేర్ హ్యావింగ్ అట్ డ్యూరింగ్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ టైం. ఇది మూవింగ్ నంబర్ 18-19, అందుకనే యాజ్ ద క్వార్టర్ మూవ్స్ దిస్ నంబర్ ఆల్సో కీప్స్ ఆన్ మూవింగ్. Some people who cross 19 years of age, they are taken out of this list, and some people who are fresh enrollment at 18, they are brought into the list. So this number keeps moving. Senior citizens మన దగ్గర 1,93,641 ఉన్నారు. PWD voters 5,27,034 ఉన్నారు. Of course దీనికి visually impaired, locomotive impaired, speech hearing and others details ఉన్నాయి. Lot of efforts have been made for last almost 2 years for cleaning of the electoral roll. It started in 2022 with the photo similar entries, then demographically similar entries, then multiple visits to the houses. Standard formats notices were issued. Prati meeting ki
మినిట్స్ రికార్డ్ చేసి పొలిటికల్ పార్టీస్కి ప్రతి వారం పిలిపించి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఈఆర్ఓ దగ్గర మినిట్స్ నోట్ చేసి వాళ్ళకి కాపీలు ఇవ్వడం ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6, ఫార్మ్ 6, ఫార్మ్ 7, ఫార్మ్ 8, వాట్ ఎవర్ హ్యాడ్ కమ్, copies were given to them, their acknowledgements were taken, all the inclusions, deletions, modifications were uploaded in the CEO website. So absolute transparency has been maintained for last 2 years. 3,306 such meetings have been conducted over this period with the political parties at ERO level. 46,10,000 ఓల్డ్ ఎపిక్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. అంటే చాలా పాత టైంలో, అంటే అప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోగ్రాఫ్తో ఉండేది 90s. అప్పుడు బిఫోర్ ఈసీఐ హ్యాడ్ స్టాండర్డైజ్డ్ ద నంబర్స్, అప్పుడు స్టేట్ వారు అప్పుడు నంబర్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు అదే నంబర్స్ పట్టుకొని దే వేర్ గోయింగ్ అరౌండ్ అండ్ దే వేర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ కంప్లైంట్స్ దట్ నా పేరు దొరకట్లేదు లిస్ట్లో. అందుకనే బిఫోర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఈ ఎంటైర్ 46 lakh ఆడ్ ఓటర్స్కి మేము లెటర్స్ రాసాము, వాళ్ళకి స్టాండర్డైజ్ నంబర్స్ ఇచ్చాము. అంటే ఆ పాత నంబర్కి కన్వర్ట్ చేసి స్టాండర్డైజ్ నంబర్స్ ఈసీఐ వాళ్ళు అలాట్ చేశారు. ఆ నంబర్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ హ్యాస్ బీన్ ఎలిమినేటెడ్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వీ వర్ ఆల్సో ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అబౌట్ 60,000 డెడ్ అండ్ షిఫ్టెడ్ ఓటర్స్. మీకు తెలుసు, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ దగ్గర టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 14 lakh dwellings were covered, basically to enroll people and also to take Form 8s from them if they had shifted from other places. We in our state took up a special campaign to visit every house, every door number which was having more than 6 voters to identify వాళ్ళు నిజంగా ఉన్నారా లేకపోతే there are problems in that. So as a result of that 3.87 lakh voters were either identified as their addresses were not correctly written, actually the door number was not same, or in some cases they were not there, in which case they were deleted. ఈ అన్ని ఎక్సర్సైజ్ వల్ల 2022, 2023, 2024 నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 3 సంవత్సరం అంటే లాస్ట్ 2 years నుంచి ఈ ఎక్సర్సైజ్ నడుస్తూ ఉంది యాజ్ ఎ ప్రీకర్సర్ టు ద ఎలక్షన్స్ దట్ వాస్ కమింగ్. దీనివల్ల 60,60,131 ఎడిషన్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ లాస్ట్ 3 years, అంటే 22, 23, 24. 32,84,327 deletions have happened. And 30,68,170 modifications, ante corrections in the entries were done. Coming to the polling stations, as you know, 35,356 polling stations are there. Isari 452 auxiliary polling stations ki ECI varu already approval icharu. ఇందులో ఎక్కువ నాగర్ కర్నూల్ అండ్ కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నాయి, కొన్ని రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా ఉన్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో బేసికలీ 1500 దాటటం వల్ల ఉంది. తర్వాత మిగతా ఈ నాగర్ కర్నూల్, ఆసిఫాబాద్ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో దూరం ఉన్న హ్యామ్లెట్స్లో కూడా ఈసారి కొత్తగా మనం చిన్న చిన్న హ్యామ్లెట్స్లో కూడా ఈ పోలింగ్ స్టేషన్స్ పెడుతున్నాం, అందుకని అక్కడ పెరిగినాయి. పీడబ్ల్యూడి ఓటర్స్ నేను కోరేది ఏంటంటే, ఆఫ్ కోర్స్ మోర్ దెన్ 40% బెంచ్ మార్క్తో ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి హోమ్ ఓటింగ్ కోసం ఆల్రెడీ ఫామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫామ్స్ నింపేసి వాళ్ళు 23rd I think is the last date. 23rd is the last date by which they are supposed to return those forms. దాని తర్వాత those forms will not be taken. So my request to them is they should immediately, if they want to do home voting, they should immediately before 23rd they should give it to the returning officers. In addition to that, PWD voters or old age people, if they want to come to the polling station, they are welcome to come to the polling station. వాళ్ళ కోసం
యాప్ ద్వారా లేకపోతే డైరెక్ట్లీ బిఎల్ఓస్కు చెప్తే వాళ్ళ ద్వారా ఆ రిక్విజిషన్ తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషను వాలంటీర్స్ అంతా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి పికప్ అండ్ డ్రాప్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీ రిక్వెస్ట్ దెమ్ ఆల్సో టు అవైల్ దీస్ ఫెసిలిటీస్. ఈసీఐ వాళ్ళది సక్షమ్ యాప్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు వీల్ చైర్ కోసం రిక్వెస్ట్ పెట్టచ్చు. ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం 25th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 26th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. 26th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. బిఎల్ఓస్ డోర్ టు డోర్ వెళ్తారు ఈ ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. నేను ఆల్ క్యాండిడేట్స్కి పొలిటికల్ పార్టీస్కి కోరేది ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్స్ని పెట్టేసి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళని కూడా పంపితే నిజంగా యాక్చువల్గా ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతున్నాయా లేవా దే కెన్ ఆల్సో సాటిస్ఫై దెమ్సెల్వ్స్. We are of course making our own efforts. We are going to put monitoring teams over them. We are going to put supervisors over them. We will be definitely doing it. But we also request the political parties and the candidates to put the BLAs along with them so that they can monitor how distribution is taking place. Voters can also check their polling station details and poll date through the link of the ECI HTTP ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. we will give it through Mr. Pandu Rangarao. Voters should guard against misinformation and fake news from influencing them or dissuading them from participating in these elections, especially against false narratives being peddled on the social media. All questions and clarifications, misconceptions are clarified and addressed in Commission's Myth versus Reality register available online. ఈ ఆన్లైన్ ఇది కూడా ఇస్తాం, మీరు ప్లీజ్ రిలీజ్ చేయండి ఇది కూడా. And voters are requested to verify against these authenticated and credible resources before they forward this type of social media messages that come to them. ECI KYC app and candidate affidavit portal provides all the details about candidates contesting, including their assets, liabilities, educational backgrounds, criminal antecedents. All the voters can avail this facility to get themselves informed about the candidates who are in the fray in their constituencies. Some of the last dates for the home voters and facilitation center voters. Last date for receipt of application in Form 12D for home voting is ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పాను 23rd of April. దాని ముందు they have to give it to the ROs. First round of home visit by political parties will happen between 3rd of May and 6th of May. Second round will be happening on 8th, but we would like everything to be covered in the first round itself. Similarly, essential service voters also have to give their Form 12D application latest by 23rd of April. Voters on election duty already మా దగ్గర డీటెయిల్స్ వచ్చేసాయి. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఈ ఎపిక్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు వరకు అబౌట్ 40,000 of our voters have still not, these voters on election duty, our own staff, వాళ్ళు ఇంకా ఎపిక్ నంబర్స్ ఇవ్వలేదు. నేను వాళ్ళకి కోరేది ఏంటంటే as soon as possible, immediately, tomorrow, day after itself, they should upload their e-epic through the AROs concerned, so that their voter facilitation center and their postal voting facility is not jeopardized. VFCs will be functional. VFC ante voter facilitation center for these people will be functional primarily from 4th to 8th of May. Final ga lot of softwares are being used by ECI.
First, I will talk about the citizen-centric applications which can be used by the voters for various informations. Voter helpline is a mobile application through which they can search their names. Voter portal, of course, is there through which multiple searches are there. They can find their polling station, they can find their BLO, they can download their e-epic. It also has C-Vigil, Saksham app, voter turnout app, voter portal lo untundi. Inka, they can also file complaints to that, and election related updates will keep being sent on that. C-Vigil gurinchi, of course, we have given a lot of information earlier. Model code of conduct violations kosam undi. Know your candidate, intaku mundu nenu cheppinattu KYC. Basically, it provides the details about the candidates, including their criminal antecedents, their assets, liabilities, etc. Affidavit portal dwara candidates, whatever affidavit is given by them will be uploaded there by the ROs. Anybody can download their affidavit through this portal, affidavits portal. Saksham app is there specifically for persons with disabilities. They can give their request for wheelchair. Also, they can give their request for pick up and drop. Voter turnout mobile, of course, last time telsu adi basically on the day of poll prati rendu gantaki మేము upload చేస్తూ ఉంటాం దాంట్లో data. So percentage of poll etc. దాంట్లో ఉంటుంది. For the purpose of political parties, Suvidha app is there. And candidate app is there basically to monitor the status of various applications that they make. Of course, internally, we use a lot of other apps also, like Encore. C-Vigil has multiple monitoring softwares which are used by our officers. ETPBMS is used for transmitting the postal ballot to the service voters. Service voter portal is there for them to give their application, etc. EMS is EVM monitoring system. The second 2.0 is right now in operation. That is basically to monitor each and every EVM, each and every BU, CU, VVPAT. Everything is monitored centrally by ECI. Which EVM is going to which place, which is being used to which polling station, finally every data is uploaded on that and it is centrally monitored by the ECI. Last election nunchi ESMS basically for Caesar monitoring system petadam jarigindi. So danni kuda manam vadutunnam. So this is all that I have from my side. Now anything from your side? Okay, let me take a few questions, then I can answer. Anybody else? Anything? Sir. Sir, yesterday the BJP candidate of Hyderabad shot arrows at a mosque in Hyderabad, sir, Sidyambar Bazaar. Some people had also alerted the election commission on this, sir. The BJP candidate of Hyderabad, she pointed the arrows at a mosque in Hyderabad, in Sidyambar Bazaar. It went viral and some people also alerted the election commission about this. Okay, let me answer these questions first. Let me answer these questions first, then I'll take more questions. KCR Gardi, today morning the time was there up to 11 a.m. Yes. Up to 11 a.m. So we received a letter asking for further 1 week's time, citing various reasons. So that he has directly written to ECI. A copy was given to us also. So we have also forwarded to ECI. ECI has to take a call on that. Political parties have given about 20 complaints till now to us. I right now don't have the political party wise breakup, but we will give that also to you. Party, oka party nunchi MLA undi oka party. What was the question?
See, these are legal questions. Okay. So what exactly is the provision? Whoever is the competent authority for that, they have to take a call on that. So that call will be taken at an appropriate time as and when it comes to that stage. Sorry? As I said, it is a quasi legal thing, so I don't want to jump to conclusion on that. That adequate instructions are there to the returning officers on that. They will take a call on that. Now, as far as that arrow thing is concerned, it has not yet come to my notice. Let me see. If it comes, we'll get it inquired. What exactly is the case? Sir, Yeah, next. sir, in continuation of that supplementary for Rahul's question, sir, here, sir, Sudhakar here, sir. Sir, Yes. there is a general communally provocative situation in Hyderabad, wherein yesterday Raja Singh held a huge meeting, huge rally without actual, I don't know whether permission is given or not. And the similar statements made by Madhavi Lata, it's there everywhere. Not only her symbolic arrow at the mosque, but this kind of sensitive situation is prevailing in Hyderabad, particularly in Telangana also. So how are you going to deal this, sir? Because this is very serious situation where it may likely to lead to some other law and order issue also, and it's dividing the people on basis, particularly in Hyderabad constituency. So that what are the steps being taken by the ECI or police? Because you see, most of the social media is flooded with these videos, sir. Thank you, sir. Okay. Anything else? ఈవీఎం కి వీవీప్యాట్ కి డిఫరెన్స్ ఓట్లు డిఫరెన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి.